This is the state of the nation. Ibifa Mwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The state of the nation with Henry Ssali. Welcome to the State of the Nation. My name is Henry Ssali. Before we start, we wish to acknowledge this land on which the University of Toronto African Alumni Association operates. For thousands of years, it has been the traditional land of the Huron-Wendat, the Seneca, and the Mississaugas of the Credit. Today, this meeting place is still home to many indigenous people from across the Turtle Island, and we are grateful to have the opportunity to work on this land. Again, welcome to the State of the Nation. My name is Henry Ssali. It's been a while since we presented here. It's a pleasure to be back. The last time I was here, I think, was October 24th. We said you try to akafirwa Muganda wafe Honorable Jakana Naduli. That was a death that really devastated me to the extent that I decided to take some time off to reflect on the events that are transpiring in Uganda, but also to reflect on my life as someone who believes that we need transformation in Uganda. Of course, this desire comes with the fact that we operate in a system that is ruthless to voices of dissent, not just to the people in the opposition, but also to people like myself who talk about issues in Uganda as freelance bloggers, journalists, whichever name you want to give people like myself who talk about issues in Uganda. I want to mention that my activism, my social justice activism is not only focused on Uganda, but also to the world at large. I speak about issues in Canada. I speak about issues that are transpiring or that are happening within the world within which we live, because I believe that when someone is not doing well here, it affects everyone in the world, to paraphrase Dr. Martin Luther King Jr. Ebintu bingi ebibadde bigenda mu maaso mu Uganda. A lot has been going on. I want to congratulate the people on the ground who have put in time to talk about the issues regarding the airport transactions or customer service or everything that goes on around the airport. Of course, today's conversation is going to be focused mainly on the leadership, opposition leadership in Busoga. But I think it's important for us to also reflect on what has been going on. Abantu mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo ba bloggers, some of the celebrities who have come out to talk about how the employees at the airport operate. I think what has been happening, or what has been happening, or what is happening in Entebbe is not unique. It is happening in all sectors within Uganda. There's a lot of evidence that has been shared pertaining to the events at the airport. Naye bw'ogenda mu sectors endala ojja kusanga nti no, it's a similar, it has become a culture. I think Muganda wange Spire, Professor Jimmy Sentongo talked about it in one of his articles recently.
there's a culture of corruption. It has become culture for us to operate like that. So chintu kitongo has been normalized. Tekiri mu airline yokka oba tekiri ku Entebbe airport yokka, kiri mu NIRA. Wogenda mu NIRA, you're going to find these things there. When you go to internal affairs, when on your passport, which is chances ogenda bisangayo. Traffic, road laws, traffic operates like that. The drivers can attest to that. Abantu abava Uganda. So these issues are not just issues that pertain to the airport. We need, I think, to ensure that we talk about these issues as they happen. We provide evidence. Naye naffe ffennyini tulina okubeera n'emitima egiri willing okukyuka nga abantu, even within the opposition itself, because muganda wange chairman wa Kosase, Mr. Joel, Honorable Joel Ssenyonyi, I've been seeing him online, of course, castigating the speaker for the guidance that he gave him. And that's because the speaker, of course, talked about his rate of success in producing reports. We do appreciate the reports that you have produced so far. I think they are very important for us people who like to engage in these conversations, to engage in these reports. And this is how they have responded. I think the work you guys have done so far is commendable, especially in regards to Uganda Airlines. I hope the speaker will have the courage to share that report at some point before the next election comes up, so that we can engage with that report to decide how to proceed. But at the same point, I would like to encourage my brother, Mr. Joel Ssenyonyi, Honorable Joel Ssenyonyi, that for 350 million shillings that you have, taxpayers' money, 5 reports are not enough for the period you have been in office. 5 reports, that's it. I think you need to do more. I think you are an intelligent guy, and you have the capacity to do more. At least in Gobadoko's 20 reports, your castigation of the speaker would be justified. For now, I think you can do better, and I hope you take this in good faith, because I'm sharing this in good faith. With that in mind, why don't we proceed to that day's conversation? Of course, abasinga obungi mumanyi General BIGIRWA. You have seen my preamble in regard to General BIGIRWA. Of course, he's a leader in Busoga Region. Some people have insinuated or suggested that he's one of the most formidable opposition leader within Busoga, but almost a pillar of people power in mobilizing people in Busoga. There are so many people have different feelings. Of course, there's a lot that we are going to talk about as the conversation progresses. Echirala, for the people in the diaspora, it has come to my attention that there are some people within our communities that seem to have been encouraged to divide our communities along party lines, and I hope that is going to stop. I'm speaking specifically to the Toronto community, because that's where I live, and I hope we shall reach a time when we shall be organizing and sitting together as brothers and sisters, as Ugandans, as opposed to NRM, People Power, FDC. That division needs to stop, especially in regards to encouraging ourselves to develop ourselves within this community, but also the contributions we give back home. One of the ladies they told me about is Sala Asimwe, who doesn't appreciate the conversation regarding uniting.
I hope that is going to end. There are also allegations that this lady, who is very close to Amama Mbabazi, that one of the assignments she was given is to come Manye and who is who in which community, and who can we deal with first. I don't know to what extent that is true, but I'm continuing my investigations. Once I have concrete content to share regarding that, I will share it. But for people who engage with these people, of course, you have to be vigilant and conscious who you engage with. Actually, in regards to divisions, I want you to watch this clip. Mubale, Mubalongo, Mubugagga, njagala bakubisa ku nsonga y'obumu. Ensangi zino kantandikire wano wetegera obulungi. Buli famire za Uganda 10, famire 95 zirimu olutalo oluyitirivu. Ku Busika, mu Lubale, mu Balongo, mu Bugagga, mu Ttaka n'ebintu ebitabagasa. Kubanga mutima oseewo eky'omukaaga Pawulo akugamba nti mpeereddwa amaanyi okukola buli kimu n'ensi byonna nti binganyula. I've been permitted to do all things, but not all things benefit me. Ekiseera kituuse tumanye ebyo ebitugasa n'ebyo tetugasa. Tetujja kulowooza kugatta ggwanga lino nadditaasa nga mulwanidde mu mpya zammwe. Emitwalo ze mulina mu mpya zammwe ze zimazeewo ettaka lyammwe. Mutuuka ekiseera mulwana kifiiriza. Nze bampeeko ebyange ngende buli gwabaddeko n'atunda. Bwe tuzimba eggwanga mu nzimba efaanagana bw'etyo temujja kusobola kwaŋŋanga balabe, kubanga obanga bw'onoggala oluggi luno olwa wankaaki n'osiba ekkufulu emirundi 3 ate n'olekanga emmanju waggule. Triple locking the front door but leaving the back door open. Abalabe basebo ne banyabo bajja kubaŋŋanga. Tetujja kusobola nga tetwegasse ne mulwanira mu district councils. Ndabe wana bakulembeze bayitirivu. 3/4 za district za Buganda zonna zijjudde entalo. Family mulwana ku sub county level, ku Gombola mulwana, ku district councils mulwana, ku parliament abandyogedde olulimi olumu wadde muva mu bibiina byanjawulo kubanga enkulaakulana eyannamaddala etaliimu bukuusa temanyi kibiina kyo. Ebibiina byammwe njagala mbitunulirenga mmotoka. Iraq bwe yali efuna ebizibu, ekizibu kyasooka okufuna ekinene nnyo America bwewamba, waliwo ekitabo bakiyita Democracy Kills, musonyiwe katono nnyo nandaggeko. Na mirimu nga tebalina kyakukola ne bagenda ne babuweereza. Ne mu ruling party mujja kusangayo abalungi naye nga beewogomye obwewogomye naye nga bamanyi nti waliwo ki. Ne mu opposition nayo yonna gye bali. Ekiseera kituuse nga muganda wange embiddeyo no bwe yabagambye. Mwenna mukomewo tutunulire Uganda nga ffene tusinga obunene. Mutunule ebibiina byammwe. Nze nvuga saafu, waliwo abavuga Benz, waliwo abavuga Ngariya, waliwo abavuga Kosa, naye mwenna mutuuka nga ye Uganda nga gye tulina okuteeseza n'okuzimba. Si weewaawo n'olwekyo tuzimbe eggwanga lino nga tumanyi tulina abaana be tugenda oddikwasa. Ndowooza kino kye kiba kisembayo. Olwaleero tosobola kufuutuka mu ngeri y'obulyake okuva ku nyanja, ebyennyanja, emmwanyi, ettaka, ebyenjigiriza, civil service na buli kintu kyonna abantu abatono, the small elite. Mulowooze nti bigenda kuba byammwe ng'abantu bano bakyafaanana bwe bati nga bwe bafaanana, nga bali mu mbeera efaanagana bweti. Bano bayivu. Omulala yagamba nti a cynic knows the price of everything but knows a value of nothing. Tuyinza okuba n'abantu abatamanyi value ya ggwanga lino naye nga buli kintu kyakusika, kukwakkula, twala, kwata, genda, duka. Tunaaba tusaasidde abaana abato. N'olwekyo olumbe luno nga bwe lutugasse, njagala okunzika ebigambo byange nga muli mu bibiina ebyenjawulo
nga tuli mu nzikiriza ez'enjawulo, nga tuva mu mawanga ag'enjawulo, nga tuli mu myaka egy'enjawulo, obudde bwe buno twekube mu kifuba. All right. This is the time for us to talk about these things realistically. This message is for the leaders in Uganda, of course, the leaders or the politicians. I think there's a difference between a leader and a politician, but that's for you to decide. Of course, with that in mind, this conversation should be starting shortly. Omusajja waffe General BIGIRWA angambye is still negotiating. Kireka tebagala ayogere ku gundi eno ku platform eno, but hopefully he's going to be courageous enough to come out and actually speak. Tulabe kyatugamba kubanga mpeza message wano n'agamba nti is still negotiating something. Of course, I'm just a messenger. I'll see how this transpires. Naye abaganda mwenna abali mu North America, mu Europe ne mu Uganda, there's something that is called Buganda Bumu. Buganda Bumu BBNAC.org oba omutimbagano gwa buteeka. Buganda Bumu, Buganda Bumu, Convention is a docking place eryato lyaffe mujje mu bungi bannayi mwewandiise mugende ku mutimbagano gwa Buganda Bumu BBNAC.org oba omutimbagano gwa buteeka. Of course, that's Buganda Bumu. It's happening in May this year. Abagala ogendayo registering mugende ku bbnac.com. Registering musobole okujja muteese abawulira nti mwagala okwegattira mu kkowa eryo erya Buganda Bumu oba abakolagana n'Abaganda nga mwagala okumanya enkulaakulana yaabwe. That is going to happen in May. Please go and register. Temwebuzaabuza, temukola mutya. Find out more information. Of course, wajja kubeerayo entertainment naye nga wagenda kubeerayo ne cultural events nga bwe batera okukola. Ababadde mu Kisakaate mwalabye ebyabaddeyo. Of course, this is going to be the Kisakaate here in North America, specifically in the US. It's going to be in DC, Seattle, DC. So, oboli muna Uganda, oboli Muganda, ngobera Seattle, obera Vancouver, obera anywhere in the US. If you're Muganda here in Toronto, Canada, and you'd like to go to the US to find out biki ebikolebwa Abaganda babera mu North America, how can I get involved? There you go. You have the platform. Don't be shy. Enjoy and find out what happens in Buganda Bumu. General Moses BIGIRWA has not yet come into the studio. I have communicated with him on WhatsApp. He is apparently working on coming in. I hope he actually succeeds in coming in. I had some information earlier on in the week that he was discouraged from engaging with media. Of course, you know what's going on. There is an investigation regarding the leadership confrontations in Busoga, specifically between two groups, General BIGIRWA, Obamwami BIGIRWA, Moses, near Pastor Mwanguzi. These are two formidable opposition politicians. They subscribe to NUP. But since the inception of People Power, specifically, I started following their back and forth confrontations in 2020 when I was still a member of the People Power leadership. And I used to see them bickering within the WhatsApp group that we had at that time. I'm not sure if that bickering continues because I'm no longer part of that group. But of course, what we see in media is that has continued to happen. There have been a couple of videos. There have been a couple of audios, especially since
the general and his friend, his colleague, his counterpart were asked to step aside to allow for the investigations to take place. That could be the reason why Mr. BIGIRWA or General BIGIRWA hasn't yet been able to come into the studio, but he's very enthusiastic about having this conversation. I think he wants each and every person to know what's going on and how they can engage in this conversation regarding leadership in Busoga. Ebintu bino be happening always. It happens all the time. I hope the leadership has the courage to resolve this issue as soon as possible, so that the leadership in that the leadership in Busoga is not jeopardized or interrupted by the so-called bickering among the two leaders. We wish them luck, of course, and we wish all the parties involved quick resolution to whatever is happening. Of course, ebintu bingi ebigenda maaso, not just in Canada but also around. In regarding to Toronto, omwaka guno tulina ebintu bingi nnyo, including our very own the African Descent Summit, of course. That is going to happen in July between 21st and 23rd. Tubategekedde ebintu bingi nnyo ebigenda okubeerawo. I'm one of the organizers under the University of Toronto African Alumni Association. We have collaborated with the African Descent Ontario to bring you the African Descent Summit 2023. The conversation is mainly going to focus on discussing the international decade for the peoples of African descent. Abasinga obungi mugimanyi, abatagimanyi, this is a UN established decade to recognize Africans, to ensure that justice happens among Africans, but also to ensure that there's development among the people of African descent. With that in mind, twaliko e Kampala ne tu ending up nga tuli ku kyebayita olugambo ne tuyogerako n'omwami Sseguya kabaka kananyi kabaka aliyomu naye akulira abakola olugambo bonna buli muntu yenna gomanyi akola olugambo. President wa bamuyita Sseguya. Myself and Hope were privileged to be hosted at Lugambo. This is what happened. Tulaba oli mu Lugambo mu Chencha program Bukede TV amanya Josephat Sseguya. Tulina abagenyi wano batukyalidde nga bw'olaba banekedde ku kono Professor Mulamba Canada ate asemba ku ddyo naye agenda kweyanjula si mutene. Balina ensonga zaabwe ze bagenda okuggusa olukiiko gaggadde mwaka guno mu July mu Canada. Naye sooka obuze ku bakulaba. Neyanze nnyo Mwami Sseguya okubeera nti onkyazizza ku Lugambo. Ye TV show gyensoseeko mu Uganda. Amannya nze Ssali Henry, nga nkola ku University of Toronto, era nga nze nkulira ekitongole ekiyitibwa nga the University of Toronto African Alumni Association. Eno bagamba ladies first naye ffe oba twakikoze batya abasajja banne ffe twakyefuze. Maama buuza ku bakulaba. Neyanze nnyo mukulu Sseguya, amannya nze birungi Alice Hope, nga nkola ne City of Toronto naye nga ate nze Executive Director wa African Descent Ontario, ekitongole ekisangibwa mu Toronto e Canada. African Descent Ontario si kitegwe binnyonnyole kuba gwe kimanyi munawe. African Descent Ontario kibiina kya bwannakyewa nga kyatandikibwawo abantu abalina background nga baddugavu. Tulinamu aba Caribbean, tulinamu abava mu Africa naye nga babeera Canada. Era nga omulama nti baagala okulaba nti abantu ba bulijjo babaddugavu babeera recognized kubanga tuna ebintu bingi bye tukola. Tunamu ba professor, olabe tuna professor kuba mu University of Toronto, tunamu abantu abatandisewo business ennene ez'amaanyi nga tunayo kyakola tamu wa wano Uganda yena nyini Taiba naye nga alina business ennene naye nga abantu abamu tebamanyi. Kati ensonga lwaki African Descent Ontario yajjawo nti tutegeere abantu abo
bano abaakajja mu nsi ene Canada abapya babayigireko mwatambula mutya okulaba nga mutuuka ku levels ng'osobola n'okubeera ne bizinesi ennene ey'amaanyi osobola okubeera ng'otuuka eno n'okola mu City of Toronto kuba tulina abantu bangi ava eno ng'abadde dokita n'atuuka eri ng'ayera lwakuba nti aba tafunye muntu amuyambako kati ensonga lwaki tulinayo African Descent Ontario kuyambako special abantu abapya bakayingira mu nsi batambudde batya okubeera nga bayingira mu sisimu bannabo babeere nga batuukako bwe batuuka enkolagana ekintu kino kyatandika kitya kyansi yonna ki ekintu kino kyetugenda okwogerako kyansi yonna kyatandikibwawo UN mu 2013 oba 2013 ng'era bakiyita the decade of the peoples of African descent nga balina theme gye baali bagoberera recognition of those people the peoples of African descent balina akakwate in Africa nga bagala kwogera ku justice nga baga n'okwogera ku development decade egenda kuggwako omwaka ogujja katulinayo conference gye twategese twagiyise summit ya African Descent 2023 olukiiko era nga luno lwe lukiiko olwokubiri nga twagala abantu bajje mu lukiiko luno basobole okulaba nti nno bakubaganya ebirowoozo bakole n'okutunulako emabega balabe emyaka gino 10 gye batuteerawo UN gye yatuteerawo gituyambye tutya tuli recognized bulungi waliwo development waliwo justice ku bantu ba Africa oba abantu abalina akakwate bakulaakulanye amazima weegali agalaga nti bakulaakulanye ogamba bikoma 24 byatandika mu 2013 era bwe byatandikira mwami Kuteesa oyo kirabika yali President General wa UN muna Uganda mu lukiiko olwo maama nnyabo kyo kiriyo kyokka waliyo ebintu ebirala waliyo ebintu bingi era mu mwaka oguwedde 2022 twalinayo era summit efaananawo ekyo eyasookera ddala mu Toronto ku Pavilion nga twalinamu n'abayimbi abava wano Uganda nga Vinka yaliyo twalinamu abayimbi okuva e Nigeria Batomi twalinamu abayimbi okuva e Ghana twalinamu abayimbi okuva e Kenya kubanga kino kya Africa yonna then twalinamu n'aba Caribbean ekyenjawulo ekyaliwo nti twafuna aba Caribbean band ne bakuba ennyimba za Vinka we Uganda nti tulina ebintu bingi nnyo betulabirako waliwo okwolesa kulaba ebintu obutogondi obuwangwa oba culture okuva ez'enjawulo abana Kenya abana Ghana nga twagala tulina abaana betuba tuzaalidde mu ezo ensi kati nga nange nayo omwana omu Canada naye nga njagala ayige kati ebintu ng'ebyo summit ng'ezo abaana bajja ne balaba ku bantu ab'enjawulo n'ebika byabwe ne bayigirako awo ne culture zaabwe ne babeera nga babeerako kye bayigamu kati the same thing n'omwaka guno tugenda kubeera n'abayimbi tusuubira okubeera ne Chris Evans Chosen Becky abantu abateredde ddala visa zaabwe ne Vinka era agenda kudda actually Vinka yakola ne collab n'omukyalo omu Canadian Nigerian olwa summit yawedde kati tumusuubira okumukomyawo guno omwaka bongera okubeera nga bapresentinga tulabe tutekewo enkolagana eyo eriwo sebo ekirala ki ekigenda okuba mu lukiiko kubanga lulabika gaggadde lukiiko gaggadde ate ekikulu kye twagala okugamba bannayuganda nti nno abanaasobola okujja nga bannayuganda nga bali wano conference erina link ku Eventbrite ogendako no registeringa wamala okuregisteringa General Secretary waffe ajja kuweereza email ekulaga ebintu bye twetaaga okuweereza invitation kati wafuna invitation eyo otumala ogikuweereza ng'oteekamu empapula ng'osaba visa ejjawa e Canada okubeera nti weetaba mu lukiiko luno tusaba abantu bonna abasobola beeyunde nnyo olukiiko luno kubanga omwaka ogwaggwa Abanigeria baali bangi Abanagana baali bangi Abacaribbean baali bangi Bannayuganda baali batono ate nga abantu abaorganizing olukiiko abasenga Bannayuganda kati twagala okuwa abantu amaanyi okulaba nti nno wadde oli Munnayuganda naawe osobola naawe jangu weegatte mu lukiiko luno oba olina ekibuuzo kyonna oyinza okubuuza mukyala Hope Birungi oba oyinza okubuuza nze Ssali Henry ne nkubuulira biki bye weetaaga okukola okulaba nti nno ofuna invitation letter n'okulaba nti ojje Canada okuteesa mu nkiiko zino tulemezirekera bannabyabufuzi ebintu bisi bya bannabyabufuzi bokka naffe abantu aba bulijjo ba foot soldiers tuyinza okujja ne twegatta mu bintu era mbadde nakubuuza nti temuli byabufuzi mu bintu bino kiki temuli mbeera tulina mu politics yonna
bino bintu bya kuyiga na kuyamba especially aba black Canadians oba n'aba Africa kulaba nti nabo balabika bategeera nti bana kye bakozeeko era nga bayigirako ne ku banne okulaba nti bakulaakulana n'okulaba nti basomesa. Omulamu omulala oguli ku summit eno tulina abaana abazaalibweyo nga tebamanyi kalicha zaabwe, naye watuuka ali bagenda kuyiga tugenda kubeerayo abasobola okwambala gomesi, abambala ebinigeria, abambala ebinaggana, abambala ekina Kenya, then n'emmere. Tunayo abantu abava wano Uganda nga babeera mu Canada nga bafumba emmere ya Uganda, bafumba empombo. Canada tuli empombo, tuli amatooke, naye nga abaana baffe balina okwagala okulaba nti babiyiga okubeera nga bakola ki, bawaata batya, culture zaffe zitambula zitya, bintu bingi nnyo bigenda okubeera ku summit eyo. Era nga abantu betusuubira okubeerako abantu abali mu business, obeera ng'omukyala nakye weekoleddeko ekyamaanyi kyoyagala okola, bawulire bategere nti naawe oli mukyala ng'oli muddugavu oba oli mu Africa naye ng'olina w'otuuse, so okujja ku summit eyo n'obeera ng'oyogerako. Omwana ayinza okukulira eyo ndowooza nga talabanga na ku luwombo, n'alulaba tamanyi na kirimu. Bangi nnyo ababeera baakulira eyo nga tamanyi luwombo kyeki, talabanga ku lujjuliro. Kati ebintu ebimu bwe bityo olusinza obutabikola mu practical, naye tubalaga videos nga bannayuganda edda baatulangayo bati at least abamu nga bali emmere. Of course ne tubeerabeerawo n'emmere y'Abanigeria, y'Abajamaica. Kiringa ngeri ya kisaakaate, kati siibulira ddala bakulaba. Era kiringa kisaakaate. Kale n'olwekyo ngenda kusiibula mwenna abantu b'olunaku lwa leero ne nebaza Bukedde TV okubeera nti etuleseeko ku lugambo n'okubeera nti tuleeta amawulire eri bannayuganda obabuulira nti nno waliyo African Descent Summit 2023 genda ku Invent Bright registering tukuweereze information oba obubaka bonna bwe weetaaga okuteeka mu visa yo n'okubeera nti okujja otwegatteko mu nteeseganya zino. Mu bufunze n'abakulaba basiibe. Nebaza nnyo Bukedde TV okutuwa omukisa guno okubeera nga twogerako ku lukuŋŋaana luno olugenda okubeerawo olw'amaanyi ne Mwami Seguya tusiimye nnyo. Twakulonze twakusabye nti gwe lutwagala atuwa interview kubanga olugamba otululaba nnyo eyo. Era soboka naye waali badde ojja. Ebintu bye. Twali kuwadde invitation ojja n'obeerawo ate n'olukola bulungi n'olaba. Mazima gennyini. Kale mwebale nnyo okulonda Bukedde TV ebe ngibaggusa ensonga n'okutulaba ennyo nga muli e Canada. Ansigadde ndi Josephat Seguya, President ow'ab'olugambo. Mutuuke bulungi bannaye nga muzzeeyo. President w'ab'olugambo mumulabye. President w'ab'olugambo agenda kubeerayo. Battle running battle. General Bigirwa nkulaba commenting zaawo, you're trying to connect ninga sikolaba muganda wange. Yingira mu studio nga wakoze jjo, utawadde tukola mugundi, utawadde tukola General Bigirwa nkubira kati General kale ngakuweereza linki yeyo gye nakuweereza alia naye kale kanziremu gikuweereza. I hope all is good. Abantu bangi abakulinza okuwuliriza kati kanziremu gikuweereze muganda wange. So General wuuyo agamba agenda kujja. Badde manya bivuddeko nze nga mutadde omanyi nze seesiba nnyo ku kintu bwe kiba kiganye nga tukola ebirala okitegeera naye nga we really appreciate people who follow these conversations. Of course message y'obumu Gloria King agamba ati no that was a beautiful message. Mwami Tukikube yasoose n'agamba webale message eyo ey'obumu gy'olaze. Gloria naye n'addamu ng'agamba ati no ya mu butuufu the video that was played earlier singa tubeera n'obumu wamu n'entegeeragana wano mu ggwanga lyaffe singa tuli bulungiko wakiri, which I do agree with 100%. Of course we cannot control how politicians behave, but we can keep them accountable. We can keep them accountable. FDC, keep the government accountable as well as FDC leaders accountable. NUP, keep NUP leaders accountable at the same rate that you keep the government accountable. UPCDP and all other entities or groupings they are in Uganda. Tusobole okulaba nti no tukulaakulanya eggwanga nga ggwanga lyaffe abantu so si abakulembeze.
I think that's very, very important. Era twetaaga okubeera nti nno tukolaganira wamu kati nga ku nsonga ya airport ffenna twakwatidde wamu buli yakozeyo tweet yemu yakoze comment ku WhatsApp yakoze abaana abakoze videos ne muleta evidence ne mu complaininga. Kudos to you banaye mwebale kwerwanako. I think it is important for us all to be able to fight together, netulabanga tukola ki to making this thing to happen. I think it's very important. Kintu kikulu nnyo twerwaneko tewali agenda tulwanirira ensi e Uganda yaffe. I just came back from Kampala. Of course, besides the politics, it is lovely to be in Kampala. It is lovely to be in Uganda. Kitegera ne bwe tuli Kampala ne bwe obeera Kampala ne bwe naye waliwo ebintu kati nga services n'otunuulira enguudo. I want to vugidde 5 minutes n'ovugirawo 15 or 20 minutes because ebinnya bingi nnyo ne bw'oba teri traffic jam. Kitegeera obeera ku Google gundi obeera otambuza bw'oba tomanyi gy'olaga n'osalawo okukozesa Google ekulaga awantu awatali motoka naye nga waliwo ebinnya n'ekulaga nti waliwo traffic. Kubanga yo in its artificial intelligence ebe emanyi ebbanga lyonna lyogenda okumala ng'osala ebinnya okendeza speed, that's like traffic jam. Sajja okulaga orange even when it's orange. Okitegeera. So ensi eyo yaffe ffenna politics of course abeerawo. We can only keep politicians accountable nga tuli wamu. But politicians, their goal is to divide us. Agamba atoyagala waliwo FDC toyagala wa NUP, wali wa NUP toyagala wa NRM. Tegera nenga abantu ku ground, when we go and sit in those dinner around that dinner table, we are family. When we sit around that dinner table, we are family. Kitegera bwe tuba tetulidde kya misana nga tuli mu nju emu nga buli omu awagira pate ye, ffenna tuba tetulidde njala, ffenna tuli mu mulundi gumu. Bwe batuggyako yaka ffenna baba batuggyeko yaka, ffenna kitu affecting omulundi gumu. Bwe bajja ne babba neighbor ku kyalo bawa NRM bawa NUP babba ku kyalo, mwenna mugenda gaba naye tukoze tutya okulaba nti ababbi balekerawo okubeera mu kitundu kino. So twebeereremu, ekigundi ekyo bakikozesanga nti twebeereremu, naye ate ne tukikozesa ku dividinga. We shouldn't use it to divide. General BIGIRWA, that's General BIGIRWA's comment. Hello comrade, try to connect me, I'm now on. Naye data naba kuyingira. General BIGIRWA nkuweereza link endala eriko StreamYard. Click on that StreamYard link, come into the studio. Abantu bakyakulindiridde. Of course, I thought this conversation would be 1 hour. We are almost an hour in. Tonaba kujja, of course abantu bakulinze. Come in if you can. Tusobole okulaba nti nno tugguse ensonga eno. Welcome honorable. Tukulengera. Sala tamale tukwagala nnyo webale kuba nti otwegasseeko olwaleero. Well done you guys when you talk of teaching the kids over there about our culture plus those that have grown there. It's going to be so beneficial. Of course, it's going to be so beneficial. Abana Sobola African Descent Summit. Please come to the African Descent Summit 2023. Register. I encourage people to register early because, especially international delegates. If you're an international delegate, you have an interest in coming to the summit, register early. Wanga visa processes taking a long. It takes long. So if you don't register now, no gamba nja kuregister mu July or register in April. Mu April tuyinza okuba nga tugaddewo international gundi registrations. Because 2 months are not going to be enough for you. Kujja kongo redo ina visa ye Canada. But bobato ina visa ye Canada. Don't try. I'm going to discourage you from registering in April. 2 months are not enough for you to get a Canadian visa. Kitegeera mugende ku cic.gc.ca mu finding out omuntu atafunangako ku visa ye Canada yetaaga bbanga ki. You're going to get into the queue. Kitegeera wetaaga paperwork. Kitegeera. So if you don't register now, netutuuka mu April nga tonaba ku registeringa, bw'oba oli international delegate to registeringa togenda kufuna visa. Time tekumala ne bw'oba olina paperwork amala, that time is not enough. So in April don't register. Kitegedde.
register now. Register now, what international delegate. You can only register as an international delegate in April. Ngoredo chimanyo ina visa. Chitegera. Then you can register. Then kubanga ojja kuba tewetaaga ki kugenda mu process ya kufuna visa. But if you are going to go through the process of kufuna visa, that time to register is now. Visa you cannot twala long kubera processed. Chitegera. So take time to look into your paperwork, registering kakati ojje tubeere mu gundi eyo mu conference eyo discussing ebintu oddeyo ate nawo sharing n'abantu abalala bonna abokoze eki osanze e Kampala oba Europe oba anywhere. For international delegates abali e Europe, it might be a shorter period for you to get a visa. So you can register definitely in April, May if you are in Europe. But if you're in Kampala, if you're in Africa, the duration for the processes for you to get a Canadian visa is longer. So go to cic.gc.ca, look at the processes, registering in time, paperwork in time. There's a lot that goes through that. If you need any kind of help, my colleague Hope is still in Kampala. So if you're in Kampala, connect with Hope Birungi akuyambeko to advise how we should proceed with this conversation. My colleague BIGIRWA is here. I'm excited to see him. General, welcome aboard. Yes, thank you, Comrade Henry. Thank you, everybody who is online. I'm really very sorry to delay. I went to the Kampala Mubimanyi. I was caught up by certain traffic jam, but okay. I'm glad that I'm here. Right. Munsonyi ddala abakomedi mwenna abaliko naye nga ndi musanyufu okubeera wano. Mujja kunsonyi muyinza okuba temundaba bulungi naye yenze light yange bwetyo bweri naye nga yenze. Mwebale emirimu gye mukola gyonna nsaba tutandikira awo olw'okubanga obudde bugenze. All right, it's a pleasure to have you here at the State of the Nation. This is your first time coming up. First of all, allegations that were to lead. Here's the thing. I've been following this back and forth bickering between the leadership in Busoga. Over 2020, when I was still part of the People Power movement, njagala abantu to chronology. From People Power movement to NUP, of course, when you became NUP, the world was shaking some tables that had expensive drinks. Of course, the People Power movement was clearly more powerful, indeed more powerful than the party is right now. Of course, NUP has become weaker since the transition from the People Power movement to the party itself, and that's because some people decided to diverge and find other places where they felt comfortable. To concentrating Busoga, General BIGIRWA. I keep calling you BIGIRWA. General BIGIRWA. Some people have said that you're one of the most committed and formidable opposition leader in Busoga. Some people call you the pillar of people power in mobilizing people in Busoga. But of course, those are sentiments that other people completely disagree with. Tell us, with General BIGIRWA, when did you become number 5? Because at some point you called yourself number 5 within the ranks. And why are you here? Mutusewa Mutia, how do you plan to overcome this conundrum? Geno. Geno. I think you are getting me. Okay, cutting cool leader, yes.
I have a problem. My phone bagikubako nnyo kakati waliwo abali mu gikubako. Tebagala oyogere kiki storage. These local cause is breaking a network. But quickly, bakukubira amasimu batukola bubi nnyo. Bale abamukubira amasimu mulindeko. Abamukubira amasimu mulindeko mujja mukubira in the next 30 minutes nga tugaddewo. Give him time to speak. Give him an hour or half an hour. Ayogere ebimuluma. Yes, Henry. Nsonyiwa kakati ekibuzo ky'obuuziza. Yes, sir. Yes, sir. Kati onfuna? Kati nkufuna sebo, yes. Yes, kakati in trends after the Chadondo by election in 2017. Hello? Yes. Ndi clear kati. Yeah, oli clear. Nsirika lwa kwajagala kuwa time oyogere abantu beda. Yes. After the Chadondo by election in 2017, tuina vibe gye twajja Chadondo nga y'amaanyi nnyo. Kakati vibe eyo nga tusobola ogitransforminga nyansalinga political vacuum eyali ecreatingiddwawo because Dr. Besigye yali adominating ekisaawe for 20 years. Kati nga waliwo gap awo bamawo baali balemeddwa okumuovertakinga babedi bwanika bani bonna yali atudde ku bakulembeze bangi nnyo. Kati bwe tuva ekyaddondo ate nga FDC tetuwagidde ate nga vibe ebadde y'amaanyi nga tulabye ne Museveni atidde because Museveni yapanikinga nnyo after that by election yawandiika ne baluwa ng'awa history wa Uganda okuva mu 1954 okutuuka 2017 ng'alaga nti tumubbye akalulu ekyaddondo. Twalaba nga waliwo project ey'amaanyi. So abagezigezi mu kiseera ekyo ne tutuula ne tugamba naye tugenda tutya mu maaso okuva wano okudda awalala. Kati bingi honorable Kyagulanyi nga tukeera awo waka ne tutuula awo tulinda anaagendako wa ebiseera bye yali akyakuba n'omuziki nga tuli ba handlers tugamba tuli awo tumubugiriza tuli basajja be. Right. Naye nze ne mugamba nti ekintu kino tutekinge risiki. Oh my goodness, abakubira amasimu batukoze bubi nnyo. Bannaye simukubakolera ate bwe mba mutinga byonna mba mbigize. Kati ne tukolayo ne tusooka tutambulira mu music coverage nga mwetwekweka tutambuliza obubaka tugenda Mbale ne tukikuba ne tugenda eggulu ne tukikuba tugenda mu bitundu ebyenjawulo nga tutambulizamu obubaka bw'ebyobufuzi ekiro nga otanagenda ku platform nga tusooka ku meetinga ba political actors ab'omu kitundu omwo bwe twali tumanyi ffe nga tugezaako obaguza project mu kiseera ekyo yali Kyagulanyi effect. Kati waliwo twagenda emubende eyo era it was a youth day ne tugenda tukikuba bulungi nnyo nengezaako okuwa obubaka eri abavubuka okulonkinga project ngi bakube mu maaso awo ne bapiikinga naye ng'omukulu yali tali lwedde. Ne tutambula kakati tujja tufuna omupiira gwa Uganda Cranes awo versus Cape Verde. Ebyokwerinda byali by'amaanyi nnyo mu kiseera ekyo
Lega kati nze nenkukusa plakadi zange 3 nenziyingiza ne tuwandikako obubaka breaking project yaffe ne tukola declaration n'abavuka bange be nali nabo ne tudikiralinga omusajja kuba president abalala nga bagamba agenda kwesimba kuba president bwa fufa ne tubagamba ffe tujja ekiba kibe ebiseera ebyo abantu be FDC bampalana nnyo nga baagala nakumpa butwa naye kubanga baali tebasuubirayo muntu asobola kuimajinga na overtakinga Dr. Besigye n'okufuna omuntu ayogerera omuntu oyo nti you bring another candidate other than Dr. Besigye kyali tekisoboka. Kati n'ensibaro kati ekyo bwe kyaggwa ne tufuna debate of course ey'omunda nga abantu bagamba tupapye biki musajja agenda tukuba ne bagamba African politics waliwo principle gye bayita TIA kigwayo nti this is Africa. Mu Africa ebintu birala mu bintu birala ebintu by'ekifirika bya kifuba bya kulwanira tebiri mu protocol. So if we wait for the protocol, if we wait for the smooth field tejja kubeerawo tutandike n'ekiriwo ekiba kibe. Biseera ebyo twali tukyayina abasajja nga bamabike Lubega Mukaku, Derek Mutema yaddayo UK, Kenneth Poka Kande yali high command n'abalala bani Katabu Moses kati kansala, John Mary Sebufu naye kansala n'abalala. Kakati nze nembagamba nze omukulu nemugamba omukulu nze ngenze Busoga sobola keranga ku makya wano nenzija kutuulirire wano tukubemu olwali olunaku luzibe nga tetulina kitukoze nze ngenze Busoga. Jjukira mu 2016 nali navuganya eyo Buyende wansi eyo mukyalo eyo wala nnyo nali navuganya kati nemugamba era nze mukyalo nvuddeyo nsembedde Kamuli mu tawuni kubanga wapiikinga mangu wajja kunyamba okucoordinatinga. Kakati nengenda nenfuna omuvubuka yali friend wange ku Facebook yali nga ndaba nga njogerera ebintu bya Kyagulanyi biki naye nga ye fani wa Kyagulanyi ku fani wa Bobi Wine omuyimbi. Omuvubuka oyo nga bamuyita Bamululenzi mu kiseera ekyo naye nga wa NRM. Kati nansaba request ku Facebook nampereza enamba ye nangamba nkwagala nga talina bwanfuna. So nemukubira ne tumiitinga naneyanjuliza nangamba ina interest okwegatta ku kintu kino ne tutambula. So from the inception watandika okurecruitinga NRM into people power? Yes. Okay. Because if you want to defeat the dictatorship, you have to dictator kenyini gwolina okukendeeza. Because support yaffe FDCDP tubadde nayo naye nga tetumala. Kati woba tolya kwoli oba tolina byokola. So I catched Bamululenzi kati ate naye nanyambako namobilizingira Iganga. Kati bwe mufuna ne tufuna by election e Bugiri eya Ssali Ssali outwingide 2018. But tugifuna I was the MC and the spokesperson of that campaign. Ssali yali munafu nnyo, that is the fact. Ne tugendayo ne twebaka ye candidate yeka principal of gwe yali awadde a week number nga tava mu field nga buli lunaku tukeera mu field because twali tetwagala kuswala nga tulina okujjayo n'ag'omu buto. So ne tuyungula amagye gonna ne gayiika mu Bugiri ne tukuba kakati tuba tumaliriza campaign eyo. Toko yaffe ya people power yali munda already. The word people power as a slogan, as a catchword, kane tujja ne tujanjulira abataka b'e Bugiri. People power, our power. Our power, people power. Etubagamba nti tugenda okutambula era mukkirize tutandikirawo ne kikwata. Tuba twakava e Bugiri ne tuyingira wa kati e Bugiri twali ku minzaani nga Dr. Besigye ali eri alina candidate namwe nga muyina
nga naffe tulina Asumaani nga tulina okugezesebwa kw'amaanyi nga tuteekwa okudefeatinga kampu zombi eya NRM ne FDC okulaga nti naffe weetuli era tuzze mu kisaawe tetukyadda mabega. So twajjayo n'ag'omu buto principal ne tumugamba tugenda kudda Kampala nga tetugonzezza kitundu kino. Katonda n'atuyamba ne tufuna wiini ya Asumaani basaalirwa. Tuba twakavaayo ate ne tuyingira ejjinja ewa Mwiru. Ewa Mwiru nayo era baali balina issues zaabwe mu kibiina. I was the spokesperson of that campaign and the chief protocol. Jinja East. Akati Asumaani, I mean, Mwiru yali yatuwagira ekyaddondo era ng'alowooza naffe tugenda muwagira ejjinja. But he was surprised ye okufuna essimu ya Kyagulanyi Center mu yes, n'amugamba nti I want to come there, I'm going to support you regardless of what happened in my campaign. Because FDC yali radical nnyo ate Mwiru yali deputy spokesperson mu kiseera ekyo. So barudi campaigninga nnyo wali twaba defeating. So we came, Mwiru yali surprised okubanga Kyagulanyi akkiriza okujja okumuwagira nga ye teyamuwagira. So that spirit nesika abantu bangi. So when we went to Jinja, it was the first time abakubira Genesis mu mulekeraawo abakubira Genesis mu mulekeraawo abakubira Genesis mu mulekeraawo katukomewo katono nnyo nga Gene bwe yeetereza just a moment onfuna This is the state of the nation. Rifa Mugwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The state of the nation with Henry Ssali. Bane mutugoberere ku YouTube mwegatteko nyigaka notification osobola okubeera ng'owuliriza buli kyonna ekigenda maaso. Of course, General kwali afunyemuko ku internet issues abamukubira essimu nabo bangi nnyo, but this conversation is still ongoing. Kyetugezaako bawa wano ku State of the Nation is the chronology byatandikirawa lwaki byatuuka bitawe bituuse, what has been the role of General BIGIRWA within the People Power movement and then later on within NUP. Of course, muwulidde abawuliriza introduction and in the beginning mukamanyaga anayogera what waliwo president one former president of South Africa inage agambo kayogera in the beginning naye mukutandika mutwatandikirawo abantu abaali babugiriza then the artist Bobby Wine were very completely different from the people who are surrounding him right now. The Mabikes have already been kicked out. The Mukakus have already been kicked out. Of course, General BIGIRWA, who was the initiator of the project, the President Kyagulanyi project, is in a conundrum right now that he doesn't understand. I think he's going to come back at Wamolirago. Atuwe obubako nga webwali era ng'ebintu bwe bitambula. It is a pleasure to have this conversation here, and I hope you guys ngamma abantu abategeera, of course, you can analyze the information ojjemu kyojjamu olabe engeri gye tuyambaganamu okola okuyiga ffenna. Of course, General BIGIRWA is back. Welcome back, Sebo. Nsonyiwa network mugigumire nze ndi mu Uganda siri mu Europe. I know. It's okay, Sebo. Genda maaso, Sebo. Ebintu bya wano bya kimakanika. So, in Jinja we wanted to test whether Kyagulanyi can stay on the same platform with
with Besigye. Right. So kakati campaign yetu twagiraninga mu nkola ya science nga Besigye bwajja ate Kyagulanyi tajja ku olwo. Yes, nga so twakubayo olaale nga nnya ez'amaanyi naye nga tebasisinkana. Right. Tenga twagala nnyo okulaba ensisinkano yaabwe ani ayinibu. Kati tugenda tufuna last rally, kati ku last rally okwo bombi ne bajja but twali mu control of course ne tubateeka ku platform yemu. Audience nesalawo nti waliwo a new breed of younger leader asobodde okujja asambye akajjinajja ku ttebo y'abakulu forcefully, and that was the ghetto gladiator. So ne tukola ki ne tumanya nti project namu ne tuba nga tetukyadda mabega ne tuvuga ekintu. Kati nze I concentrated in Busoga. Nkiseera ekyo tukyalina working relationship nga si nungi nnyo ate nga si mbi nnyo ne Democratic Party. Baali balina project nga bagiyita DP reunion nga byakwegatta, so twatambulizangamu nnyo obubaka bwaffe. Kati we yali taani y'e Busoga kyanyamba nnyo okutambula okukunga abavubuka awo ne mbaleeta ku board. Kubanga nali maze okufuna omwami gwe bayita Sawulo Nsongambi yali wa DP, yamalira obudde bungi nnyo mu convincing okuva mu DP okujja mu People Power. Mwami Sawulo Nsongambi ye yandeetera Pastor Andrew Muwanguzi. Muwanguzi Samusoosi nga direct. Sawulo ye yamuleeta. N'abalala kati Bamu nandeetera Mase Walukamba, she's now the chairperson electoral commission eya NUP, but she was an NRM. Yali yakonstingira ku flag NRM eyeiganga. So ne tuleeta abantu because Busoga was painted yellow. Right. Yeah, so nendaba nga nakyemalira okumukkakanya tulina okumusitretchinga abenga vibe yaffe agiwulira outside Uganda. That's why I concentrated in Busoga ne tuteekayo that human resource esobola carrying out activity. Kati bwe tuforminga officially People Power ne tugilaunching. I think bwalinga gwa mukaaga 2018. Kati waliwo omwami bamuyita Hamani Ainebyona. Right. I'm sure you know him. I know him. He was the leader of People Power in the diaspora. Hamani, he just resigned, stepped aside. I think katika Kauma yaliko, Dr. Kauma. But yeah, proceed. Bakubira. Bane mutuguminkirizeeko tugenda mu maaso ne conversation en. Proceed. Ani akubira. Geno. Ani akubira. This might be a conversation for two sittings. I think one sitting might not be enough based on the time constraints at the moment. Right. Yeah, of course they were very dedicated. He really wants to share his story. Kubanga abantu abasinga bamanyi BIGIRWA from 2020 and beyond. But he is giving you the chronology from 2016, Kyadondo by-election. How does he come closer to Bobi Wine, the artist, who transitioned later, who transforms into a formidable politician, who transforms into a principal
people power later on. Embozi yonna mugenda gifuna wano ku State of the Nation from the beginning, kutandikira ku inception of people power. Welcome back. Welcome back, General. Yeah, so mbadde nkugamba nti yeno mbadde ntuseewa kana last rally mutuse ku last rally Bobby wali ne kanukiza sije wali tuli rally yalaga nti there is a new leader who has emerged era nga that new leader wali era alabika nga si wakugenda so kakati Dokita yakola statement n'agamba mbadde mbonaabona ebbanga lyonna bankubye bakoze eki naye engeri ndi wekasanga ti mu Kyaddondo wekataligiri ekyaddondo eyo walivaayo omuntu alinunula eggwanga era kakati kati Bobby yakuba kati wakola statement eyo Bobby n'agigulabingawo not taking that mantle. It was a power transfer informally. Right. Yes, so kati famama yo ku interpreting events nga bwe zitambula twamanya nti ono musajja atuwadde ekintu so tuteekwa okwekkiririzaamu tutwale olutalo mu maaso era tetwadda mabega up to today. Right. Kakati bwe tulonkinga that people power badde nkugamba nti Hamani ayine byona abeera mu USA ndowooza I think abeera Boston. Yes. Kati Hamani waliwo mukwano gwaffe omulala Comrade Bambi naye yaseereramu kati Roy Sembogga ye yamunkwasa yamunconnectingako yalinga mpeereza money for fuel. Yeah. Like I think it was 300,000 every Friday. Right. Kati that 300,000 nentambula district ku district ebu Busoga. By then it was 10 districts nga tebanaba kusala tebanaba tuwa city nengenda nga nteekayo obukiiko bwa people power at least ku district level as a starting point. Nevuga district ku district it took me like 2 to 3 months okumaliriza data assignment wanga buli week yalinga ya district yemu nga resources tewali bulungi kugamba coordination nganzibu naye era nenvumiriya netugenda netuteekayo focal points obwo obukiiko bwe bwatuyamba n'okufuna baflaga bearers twabajjanga mu bukiiko kubanga buli lwe navanga ng'obalekera assignment ey'okutunda ekintu era nekisigala nga kitambula ne twongera okukimonitaringa eno waggulu. Kakati netutambula kati twasooka ne tufunamu obuzibu awo tuyingidde 2020 mu COVID lockdown yasooka wano mu Uganda yaliwo mu 2020 twafunamu obutakkaanya awo ne muganda wange muwanguzi yali aweredde ekifo kya informal sector ng'amyuka chairman Nyanzi. Naye mu kaseera katono yali alina ebintu bya taddewaawo nga bitabula waliwo ebigambo ebiyitinga n'okuva eno okuva eri ng'alinga ayagala okukola ki alinga ayagala okuclimbinga ku speed eya waggulu ate nga leadership erimu processes oyinza okupapa n'olinnya miisi n'oddamu n'ogwa wansi. Despite the tier, the African tier, there's still protocols. Yes. So ne tusikamu omuguu awo ekyasinga nze okunyiiza I had my disagreement with my ex-wife. Ne tuseparatinga naye state yali emuyingiddemu ng'afunye ssente okuva mu State House. Nze mu nnyumba nadduka buddusi najjamu saati na ngatto nemuleka mu nnyumba naye nga afuuse mugagga but olw'okuba ekintu kya people power kyali kyabimba nnyo nga you cannot convince me I leave people power I go to NRM. So nenkola ki I ran away but ye bwe yali alonda bamemba ba informal sector mu Kamuli
ate yalonda mukyala gwe nayawukana naye eyagenda mu movement. Interesting. So ekyo saakitegeera kyannema okutegeera nalaba nga kyabulabe ennyo gye ndi era nendabira ddala nga noono colleague alabika nga alimu element y'obulabe. Netusika omuguwa paka ku kitebe, bwe tutuuka ku kitebe nekibalemu okufunako solution. Yes, ne bibeera ng'ebiggweera awo kibiwedde tuddeyo mu field we are comrades lukyagenda mu maaso nembivaako. So in other words, it was swept under the rugs. Not resolved. Okay. Yes. Netusigala nga tutambula naye nga nfunyemu okwekanga. Netutambula kati netutuuka mu netuformulatinga now the national unity platform. Right. Of course fe ab'omunda twali tumanye ekitambula naye bannaffe abalala twakibanjulira bwanjulizi. Yeah, that's when I left People Power movement, because that's not what I had in mind. I wasn't thinking about a party at that moment. So I had to tender in my resignation at that point, because I was like, I don't understand what. Yes, the reason why we formed that party is that the players bonna baali batugaya. Player like Robert Mao, he was reasoning that it's like having a school without a center number. Right. You have many students there. They have paid their school fees. They are very intelligent. They are warming for exams, but the school has no center number. What are you going to do? You have to come back. So, such reason is one time we are in a meeting, and then John Kerry Chams, the man of CP, the man Chagulani. Yes, yes, Chagulani. But you, young man, Chagulani, what you are just a slogan of people power. Your slogan of people power, taking over power. Well, you the thing is above us. It is not clear, nga batujerega omanyi abasajja abefuula experience, right. Nga bajerega then obusungusungu abantu tugamba ati why don't we form our party here? Kati netu operating above radar as a state netu having that party mu ngeri yonna ebisagala bigendamu biwanvu nnyo. That's another story. I have a lot of content on that and how things transpired. So a big story. I've been getting a lot of information from Simbwa and his colleagues, and things that probably would have been done differently. Yes. So netu unveiling that party abantu batandika ogikola ki kati netujja tufunamu obuzibu mu flag. Right. Mu flag nze nalina idea egamba nti for us in Busoga at least we have some structures which can screen flag bearers, because it is the structure esobola okuwa information ekwata ku flag bearer from the ground kubanga yegenda okudiringa naye ye ground, right, instead of you determining the flag bearer when you are in Kampala. It is very easy to deal with someone who is very smart. Akubi esuuti ye naye ng'abeera Kampala naye ng'akugamba weeruwuka. Right. Nga amaze emyaka 15 tadde na mu kyalo waabwe naye olw'okuba alaba vibe mu ggwanga mweri. So abantu abasinga tebanfuna, awo ne tufunamu olutalo ne tugenda mu blackmail. Gundi yalidde ssente, gundi yasabye ssente, gundi yakoze atya, kati ate awo ne tusika omuguwa. Blackmail never blackmail. But like, what I don't understand, I'm sorry for interjecting here. What I don't understand is that Ngagwe, first of all, as you have testified here, I don't know how true that is. It was your idea, ngamugenza okulaba mupira gwa Uganda Cranes, Cape Verde, I think, for you to sneak in those placards, as a declaring Bobby for President 2021. If this was your idea, if you are number 5 within the protocol, there are people like Mabike, Mukaku, who have already been kicked out of the establishment right now,
Why was it very? Why was why were the people power leaders at the time, or the NUP leaders? Why were they hesitant to listen to you when it was you who took the risk to expose the idea to the to the people? Why wasn't your friend Bobby Wine at the time? You see, for you are in Europe. I don't know whether you are in Europe or US. I'm in North America, Canada. In Canada, for you are very lucky. You are in a country which is managed and led by honest people. I can say that authoritatively. Right. That's why eyewamwe teri kulimba, eyewamwe ebintu byonna biri straight, ebyafaayo biri clear. But here people abantu baagala okuwandiika ebyafaayo wano nga bya kitundutundu. Omuntu n'ayagala okuutiza ebyafaayo nga mwakatambula emyaka 2 ku 3 n'ayagala abikyuse nga mulaba. So you know, nze for me I have nina courage eyeeyogerako nga waliwo ekintu kye ndaba nga si kituufu. And many African leaders, both the current leaders and the past leaders, tebaagala nnyo omuntu akola ki asobola ku rising criticism ku nsonga yonna. So twajja nze nagenda ndi banteekako mark mpola because I have the courage to raise issues eziri the other side of the coin. Nze tebantwala butwazi kiyumba anaagwa nti mukulu asazeewo nga ngoberera bugoberezi. We have to analyze issues. We have to analyze the risks ezikirimu ne tulaba how we are going to manage it. Because in politics bw'otakola critical analysis otomera. Right. So bize bibeerawo bingi but ekibuuzo kyo. Yeah. Right. Simanyi wabani abamukubira amasimu, but stay tuned. The General is still here. Is going to give us the information that we need to hear. Abaganda bali mu North America, Abaganda bali Uganda, Europe, mwena. Abaganda bumu, Abaganda bumu, convention is docking place yeryato lyaffe mujje mu bungi bannayi mwewandiise mugende ku mutimbagano gwa Buganda bumu bbnac.org oba omutimbagano gwa Budeka. Right. General, we are still with you. General, so the General Avudeko, General Nenga is probably coming back. We are going to stay tuned, to wait. He's giving us the chronology of the emergence of people power, of course, the transformation into NUP, and what has transpired along the journey of his time as an opposition leader within NUP, People Power NUP, and specifically Busoga. Ebintu bino tubiwulirize. Akasembyeyo gamba agambye nti no tosobola kubeera mu politics nga toyina what abazungu call critical analysis, because without critical analysis ne leader goyagala enyayinza okutomeza. So I think it's important for us to ensure that we surround ourselves with people who can critique us. Nebagamba Ssali ekyo kyokoze tekiriyo, n'omuwuliriza nagamba onkubye naye kale kankiddemu kankyetegereze ndabe. I think it's very important to surround ourselves with people who are as sharp or sharper than we are, so that they can enlighten us. Nebatulaga ekkubo ettuufu ery'okuyitamu. Ne Bible yennyini ekyogera nti nno iron sharpens iron. N'olw'ensonga eyo abantu oluusi betutayagala kuwuliriza oluusi bayinza otuyambako becoming a better human beings, because they can critique us. Butubanga tuli honest with ourselves and with the communities within which we serve, we can analyze that information critically. Tugamba
naye gundi ono abadde mutuufu kino kyaŋŋambye kirabika si kinnaalikoze ekyo kyenkoze naye kankikyuseemu tulabe engeri gye tutambula. Of course I expect him to come back atubuulire more information. If we cannot stay long, we shall bring him back next weekend. It seems to be a very long conversation. With your permission, of course, but also with the time that I don't have a lot of. I think it might be more beneficial to bring him back next weekend. I don't know if it's internet or abantu bamukubira oba kiki. Nayenga, for so far the people you're listening to this, I hope you are receiving the information with a grain of salt. Of course, it's important that even when we listen to this conversation, we also critique the person who is giving it critically. To be fair to him, receive his message with a grain of salt. Ask a question. Eventually, I'm going to give you an opportunity to ask a question. Earlier on, who are the people around Mr. Kyagulanyi at that time and how they operated in the beginning. As the operation changed lately, if so, why? Is it for the good of the people? If so, good, or like why? Like we should be asking ourselves the why question, the what question, the when, the who. All those questions are important for us to understand the gist of the struggle within which we are engaged. General, welcome back. Yeah, kakati olwokubanga network ekutuka kangende ku current affairs. Lindago, it's I think the background is very important, and if it means inviting you back next weekend, we can also invite you back for part 2, if it's okay with you. But I think the background is very important because abantu abasinga bebuuza who are the new people around Bobi Wine. Where are all the people that managed the 2016 by-election in Kyambogo? Where is Roy Semboga? Where is Mukaku? Where is Maviki? Where are all these other people that you have mentioned that are no longer around the leadership that we had in 2016, the leadership that had the courage to call Mwiru nemugamba mwana wadde tewampagira mu 2016 nze nzija okuwagira kubanga we want to win that part of the nation. And why are we here? How did we get where we are right now? Tugenda kusala magezi okuvaawo. I think that background is very important. Today you can give us that background, and then for current affairs maybe we can discuss that next weekend. Ompulira, do you still hear me? Nkulaba nesimanyi oba ompulira. General B. I don't hear you. General B, I don't hear you. I wonder if you hear me. Let me know if you hear me. Abaganda wenna abali mu North America, abali mu Europe, abali e Buganda, those who are interested in coming to Buganda Bumu North American Convention, of course. Wangala nyo aiso abasajja kabaka empologoma ya Buganda. Buganda mumwe kowola dia. Buganda mumwe ba convention is just. Buganda mumwe convention yakuse. Checho mwasize mu Bulaya Salongo Kigundu wano mu Masekati ga America programu agafa mu Bwengula. Omwami Ntege ssentebe wa
akakiiko akatesitesi aka bibinak 2023 neddako e Seattle yabaddeko wano n'atutegeeza nga abali mu California nammwe abali e Vancouver nti muli kinnya na mpindi era babeesunga mu bungi nnyo nnyini ddala kubanga obuukira bubuukizi highway ng'osala ensawo nga weewunzika Seattle ng'oli mu kintu aba Canada temulubuuka mukiwulidde ekyo Abakanada mukiwulidde Abaganda abali e Canada abasobola okugenda mu convention ya Buganda bumu of course mu registering as soon as possible okusobola okulaba nti no mwegatta mu nteeseganya ezo. Sarah Tamale simanya oba weddira nkima kati simanya oba wafumbirwa mu nkima oba weddira nkima naye ombuuzizza ekibuuzo Sally, what's your take about the referendum thing? Which kind of referendum are we talking about? Kitegeera referendum yaki gyetwogerako ya kukyusa nfuga ya I don't know, expound more on your question. I don't understand what you mean by referendum gyetwogerako. I think it would be very important for me to understand the context of your question so that I can respond informatively. If you're interested in engaging in this conversation, I can definitely invite you to Muganda wange Musawo James William Mugeni. Henry, I thought you had been purged. Nice to see you back. I am back, as I said earlier. Okuva Muganda wange Honorable Jakana Naduli Jakana Naduli's life was taken. I sat down to reflect on my own life as well, and to see if my contribution to this conversation is still vital, and to see how to proceed productively. So I wasn't purged per se. Of course, I'm very conscious as I engage in all things. Naye nga bwekito wekiri muganda wange. General Bigirwa is back. Nice to have you back. Otulira, General? Nkuwulira bulungi nnyo. Yeah, so why don't we finalize the background, and then next week we can talk about the current issues. Yes, so the background mbadde ntuuse kambabuulireyo PPF 005 ejjeetya because abantu abamu bagamba this man tulabayo mumalagira abalala ne beeyita bwezi bajeno. You see, we had a meeting yagenda Arua. Before Arua event waliyo background meeting. Yeah, so General Bigirwa, let me interrupt you. Katono nnyo Mwami Alan Kitonsa has contributed $100 bagenda kugulira essimu osobola okubeera nga tobonaabona nnyo. So Mwami Alan Kitonsa has contributed $100. Ne Sala naye n'agamba naye bw'atyo oba Kitonsa bw'atyo bw'agambye kale nange I will contribute. Banange sina contacts z'abano bantu, sina Alan Kitonsa, I don't have your contacts, but my phone number is right there at the bottom. Oba ne Bigirwa yenyini oyinza omuweza ssente ezo n'agula essimu. So ne Sarah Tamale. So I don't know if Sarah Tamale is also commuting $100. But that would be $200. Ofune essimu etagenda kutawanya ng'otuwa obubaka obw'ensonga bwe buti. The fact is I don't have a phone. That is a fact. Nga bw'ogiraba kati ekifaananyi kyange sikiraba, but ndi mu light y'amaanyi nnyo. Okay, so Alan Kitonsa, give me share your number so that I can follow up with that conversation, and then we can get a decent phone for the comrade. That Alan, so Wanda Henry,
one of the pioneers of people power is Alan Chitonsa. Oh, he is? Okay. Is the only comrade whom I can rely on with what we don't tell because Right. I was with him. Netulwana ku street, netuva ku street, netulwanira mu kadukulu ka police, netuva mu kadukulu ka police, netulwanira mu court nga batumye bailo, netulwanira mu bus nga batutwala eruzira, netulwanira mu komera. Oh, Alan muleke. Hey, okay. There you go. He has your number. You have his number. Mwami mutakubi Alan naye uyo kwali akulaba agambye number ya Alan Chitonsa bagina, so ekikumi kyajja kikuwa without any hesitation. Yes, Sala Tamale nayo sigina, so Sala Tamale number yange hiyo kokweri oba fune ya General Juwereze. Okay, so mbadde nawe ntuse. Yeah, now 005. How do you become 005? I became 005 because we had an historical meeting. That meeting took a decision to go to Arua. Right. Principal yali tayagala genda Arua because nga tabitegeera bulungi. Waliyo omuvubuka omulala bamuyita Ejjuku yali yeesimbyewo nga principal gwalinga gwayagala okuwagira biki muvubuka young entrepreneur baloya bonna bavuye mu Arua nga Araka gwe bawagira, so he wanted to handshake with Ejjuku. Right. Netutekinga decision yenkambwe ennyo eyali esatuludde ne struggle yonna nga abantu bakambuwadde. We said that no, we are for Kasiyano Wadri because of the dynamics of the West Nile politics. So we sent Waisu Alex Mufumbiro in Arua as an intelligence officer to gather evidence on the ground whether Kasiyano Wadri is substantive enough to win an election, because twagala kudda bye twalimu ebujiri ebyokuwagira ate omunafu ennyo. Right. So omuntu yenna ataali mu meeting eyo yasalawo okugenda Arua. Is not a general, is not a lieutenant general, is not a major general, is not even a anyakubira tekati. So nze nasindikibwa. In that meeting I was deployed, not even sent. I was deployed to Bugweri, yes, because after Arua we were supposed to go to Bugweri for another by-election, because we said that waliyo by-election nnyo naye olw'okuba twali tuzidominating kati incident ya Arua wegwawo, dictator n'abiyimiriza byonna tebyaddamu kugenda mu maaso because he was scared. Yalaba vibe eyali Arua n'atya. So omuntu yenna ataali mu meeting ye yasalawo okugenda Arua ne candidate ow'okuwagira takkirizibwa kwogera. Kweta general akirizibwa okwogera, takkirizibwa kweta general oba lieutenant general. Takkirizibwa na kugoba muntu mu kibiina. Right. Because aba ayina by'atamanyi. Secretary General wamwe wakakati yaliyo. Teyaliyo. Kale tukomaawo tugende mu maaso. N'omwogezi teyaliyo. Tugende mu maaso. So these are facts abantu zibataagala kuwulira, you know. Right. And ze mbitunulira ebintu n'enseka n'okuseka. That's why you find Museveni is still with Otafuire. Right. You may think Otafuire is useless to the society, but he's useful to Museveni. Right. Yes, because waliwo stories ze banyumya ne bejjukanya. Omukulembeze n'aba yeetaaga omuntu asobola omugambako nti mukulu jjukira kino. Sala omuliro jjukira kino. Omukulembeze bamukubira simanya ani amukubira naye jena ajja babuulira amazima.
General ajababulira amazima nga bwe tugaweereza ku the state of the nation. We are deliberate. We are uncensored. Nkitegeera. General ajagababulira amazima. Bagayise brutal. Sometimes truth can be brutal, of course. Yababulidde lwaki ye 005 and why it qualifies to be called General. This is just the background. Of course, ajja kujja ababulire chronology y'ebigenda maaso right now. Tulabe kiki ekigamba, kiki ekiganye era how do we proceed. Sarah Tamale yagamba we should have a referendum tujiweereze mu United Nations how Ugandans should be governed, either through democracy or federal system. Should we follow the federal system? As you say, UFCC. So that's another conversation that we shall have. Sarah, I think I'll have to invite you to this talk show so that you can explain to the people who is UFCC, what are your goals, what are your intentions, and how do you want us engaged in these conversations? Of course, the rationale, I think, will also be very important. General BIGIRWA Zemunava Kokusimu, it's almost 2 hours going through this conversation, which I think is way too much. I feel like we are more productive when we share shorter stories. About the matter, we are so tired listening and listening and listening. Now, the internet is not very favorable right now. Amazima tujja gabaletera nga mugagala mpola mpola. Some of you will not appreciate them, others will. Okay. Sa ngenda kubaja ekikumi kumanyi bulungi nnyo Sarah Tamale, kumanyi bulungi nnyo goli mwannyinaze, toli mukyala waffe, oli mwannyinaze, so nja kukubanja nga kato kange kennyini. Nkitegeera. Moses BIGIRWA, Alan Kitonsa ne Sarah Tamale bagenda mugulira essimu endala, so that when he comes to this conversation he's more eloquent, is better, his visibility is better, and he can share more of a better conversation. Of course, the conversation today is in regard to the opposition leadership in Busoga. General BIGIRWA zina about chronology. Waje byatandikira kuva mu 2016. There's a revelation right now that the current General Secretary of NUP, as well as the spokesperson, they were not in that meeting. Jai said that the critical meeting, one that would have broken the break or make meeting. Again, Esarawo Anigoba Wagira mu Arua. It's right after Arua, actually. It's right after Arua that I personally also meet Bobby Wine. At the time, I took him as my artist, someone that I believed in, a courageous artist. I went to visit him in Lubaga Hospital, and we had a brief chat regarding the struggle. Of course, there was some sort of encouragement and appreciation for his courage to continue fighting, to engaging in the struggle. But since then, of course, there's a lot of evolution that has happened. The people surrounding him are completely different right now. And of course, we are usually the average of the 5 people that we surround ourselves with. So every leader that we have is the average of the people that they surround themselves with. So whatever is going on, don't look at Bobby Wine as a person. Look at the company is keeping as well. I think that is very important. And of course, we engage in these conversations because we have higher expectations, not just for ourselves, but also for our leaders, and most importantly, for our country. Earlier on, I was talking about
enguudo ze Uganda banaye enguudo ze Uganda mbi enguudo mbi era ndowooza that is something that we are going to talk about after the airport. We can talk about UNRWA, we can talk about KCCA, we can talk about where they invest money in terms of building infrastructure. Omwami watu Chikuba atugambye tino, for example, Mutukula to Masaka Road, to be allowed to fall into that state is unbelievable. Kubanga ye agirabanga interstate roadway. And of course, this gentleman lives in the US. So infrastructure, especially the road infrastructure, the road networks, they are very vital to development, to the economic development of the individual, but also of the country. So it's very important. We look at these things in Uganda, looking at things as FDC, as NUP, as NRM, instead of blaming the parties. Let us keep the people who have been entrusted with the mandate. Let us keep them accountable. Minister Wengudo yani keeping accountable, tumubuze zine engudo lwaki ezikoleddwa. Mwami Katumba Wamala, what's going on? We are asking you questions not because you are in NRM, but because you have the power right now to get things done. Get things done. I think that's that tukolera fenga abali ku ground. I think that's what we should be engaging in. Okulaba nti nno tukulakulanya eggwanga lyaffe. Njogera kubanga I'm hoping that General BIGIRWA is coming back to wrap up the background, and then we shall bring him back next weekend atubulire kye kigenda mu maaso lwaki bamususpending nze era yero akyalowooza nti omuntu atali mu meeting eyo gyayogeddeko talina lukusa mususpending newankubadde nga kakati yalina mandate. The power dynamics, we need to talk about those power dynamics and see how we can engage with each other with respect, but also with love. Even when we are criticizing, let us criticize each other with love, genuinity. I think we need to be genuine to each other. It's very important that we do respect each other, even when we talk about very sensitive issues that could potentially get us in trouble. Whoever is governing us right now, he wants us to be divided. So if we continue being divided, we give him power. We give them power. When we talk about sectarianism, when we talk about the country is almost being governed by one family right now. These are things we should engage with carefully but seriously. Because it's our country, and I think it's important for us to engage in these conversations in a genuine and focused way to get things done. It's very important. It's very important. Again, Abaganda bali mu North America, Buganda bumwajiwulidde. Aba Canada, those people who are in Canada who would like to attend the Summit, African Descent Summit, of course, you know how to connect with me. Please connect with me. I'll give you more information. If you're in Kampala, connect with Hope. She's still in Kampala. Until further notice, I'll let you know when she returns home. But we suggested that she stays in Kampala for a while until later on. This is very important. I encourage Kenyans, Nigerians, Tanzanians, and all other Africans to register to come and attend the African Descent Summit that is going to happen on July 21st to 23rd. We have already had a conversation with Mercy College. Mercy College is also interested in joining us in this conversation. So those people who will come to attend this conversation, you will have a chance to come and engage with us at the University of Toronto within the Mercy College establishment. I want to thank
our affinity sponsors, Manulife Insurance, TD Insurance, Paramount Education, the University of Toronto for sponsoring these conversations. These are vital conversations within our communities. They educate, they teach, they also empower. These are important conversations to have, and we appreciate that you continue to sponsor them whenever necessary. So thank you so much for that. Woo! All right. Miss Sarah Tamale would like to come and give us some information. We shall be happy to hear from you. Tuwulire biki by'ogamba, biki by'oyogerako, tutegere naawe gwani biki by'okola, what excites you, and why are you excited about Uganda? Kitegedde. Abaganda mwenna abali mu North America. Kamba Buganda bumu eya Buganda Buganda bumwe ba convention is just nyanja yange wano docking place yeryato lyaffe mujje mu bungi bannayi mwewandiise mugende ku mutimbagano gwa Buganda bumu bbnac.org oba omutimbagano gwa Budeka. Yes. Baganda bange ngenda kubasiibula. I don't see the General coming back anytime soon. Naye nga tukomye ku why is 005 within the People Power establishment, within the NUP party now, why he calls himself 005 and why he thinks he qualifies to be to have a voice within that establishment. Of course, ayogedde ku bye yakola ne ku biki byalowooza okuba nti ayongera okukolera party. For those people who are not here earlier, nga yembagambye twaliko e Uganda, we are organizing a conference here, African Descent Summit. This is the last conversation that I'm going to share with you. Olugamba abalumisinga, please watch this clip. It's a long one, but it's the last one. Thank you so much for joining us today. Have a great day. We love you. And I'll see you next weekend. Of course, I'm going to ensure that I speak to General BIGIRWA and bring him back next weekend to tell us the chronology, the real chronology. And hopefully by then, another Funyesimu. I'm going to connect with Alan and Sarah and see that we can get him that phone card. Tulaba oli mu lugambo mu Chencha program Bukedde TV amanya Josephat Seguya. Tulina abagenyi wano batukyalidde nga bw'olaba banekedde ku kono Professor Mulamba Canada ate asemba ku ddyo naye agenda kweyanjula si mutene. Balina ensonga zaabwe ze bagenda okuggusa olukiiko gaggadde mwaka guno mu July mu Canada. Naye sooka obuze ku bakulaba. Neyanze nyuma Misegu okubeera nti onkyazizza ku lugambo ye TV show gye nsoseeko mu Uganda amanya nze Ssali Henry nga nkola ku University of Toronto era nga nze nkulira ekitongole ekiyitibwa nga the University of Toronto African Alumni Association. Eno bagamba ladies first naye ffe oba twakikoze batya abasajja banne ffe twakyefuze. Maama buuza ku bakulaba. Neyasenyo mukulu Seguya amanya nze birungi Alice Hope nga nkola ne City of Toronto naye nga atenze Executive Director wa African Descent Ontario ekitongole ekisangibwa mu Toronto Canada. African Descent Ontario si kitegwe binnyonnyole kuba gwe kimanyi. African Descent Ontario kibiina kya bwannakyewa nga kyatandikibwawo abantu abalina background nga baddugavu. Tulinamu aba Caribbean, tulinamu abava mu Africa naye nga babeera Canada. Era nga omulama nti baagala okulaba nti abantu ba bulijjo babaddugavu babeera recognized kubanga tulina ebintu bingi bye tukola. Tulinamu ba professor, olabe tulina professor okuva mu University of Toronto, tulinamu abantu abatandisewo business ennene ez'amaanyi nga tulina kyakolatamu wa wano Uganda yena nyini Taiba naye nga alinawo business ennene naye nga abantu abamu tebamanyi. Kati ensonga lwaki African Descent Ontario yajjawo nti tutegeere abantu abo bano abaakajja mu nsi ene Canada abapya babayigireko mwatambula mutya
okulaba nga mutuka ku levels ng'osobola n'okubeera ne business ennene y'amaanyi osobola okubeera ng'otuuka eno n'okola mu City of Toronto kuba tulina abantu bangi ava eno ng'abadde dokita n'atuuka eri ng'ayera lwakuba nti aba tafunye muntu amuyambako kati ensonga lwaki tulinayo African Descent Ontario kuyambako special abantu abapya abakayingira mu nsi batambudde batya okubeera nga bayingira mu system nabo babeere nga batuukako we batuuka enkolagana ekintu kino kyatandika kitya kyansi yonna ki ekintu kino kyetugenda okwogerako kyansi yonna kyatandikibwawo UN mu 2013 oba 2013 ng'era bakiyita the decade of the peoples of African descent nga balina theme gye baali bagoberera recognition of those people the peoples of African descent balina akakwate in Africa nga bagala kwogera ku justice nga baga n'okwogera ku development decade ye egenda kuggwako omwaka ogujja katulinayo conference gye twategese twagiyise summit ya African Descent 2023 olukiiko era nga luno lwe lukiiko olwokubiri nga twagala abantu bajje mu lukiiko luno basobole okulaba nti nno bakubaganya ebirowoozo bakole n'okutunulako emabega balabe emyaka gino 10 gye baatuteerawo UN gye yatuteerawo gituyambye tutya tuli recognized bulungi waliwo development waliwo justice ku bantu ba Africa oba abantu abalina akakwate bakulaakulanya amazima weegali agalaga nti bakulaakulanye ogamba bikoma 24 byatandika mu 2013 era we byatandikira mwami Kuteesa oyo kirabika yali President General wa UN muna Uganda mu lukiiko olwo maama nyabo kyo kiriyo kyokka waliyo ebintu ebirala waliyo ebintu bingi era mu mwaka oguwedde 2022 twalinayo era summit efaananawo ekyo eyasookera ddala mu Toronto ku Pavilion nga twalinamu n'abayimbi abava wano Uganda nga Vinka yaliyo twalinamu abayimbi okuva Nigeria Batomi twalinamu abayimbi okuva Ghana twalinamu abayimbi okuva Kenya kubanga kino kya Africa yonna then twalinamu n'aba Caribbean ekyenjawulo ekyaliwo nti twafuna aba Caribbean band ne bakuba ennyimba za Vinka we Uganda nti tulina ebintu bingi nnyo byetulabirako waliwo okwolesa kulaba ebintu obutogondi obuwangwa oba culture okuva ezenjawulo abana Kenya abana Ghana nga twagala tulina abaana betu batuzaalidde mu ezensi kati nga nange nayo omwana omu Canada naye nga njagala ayige kati ebintu ng'ebyo summit ng'ezo abaana bajja ne balaba ku bantu ab'enjawulo n'ebika byabwe ne bayigirako awo ne culture zaabwe ne babeera nga babeerako kye bayigamu kati the same thing n'omwaka guno tugenda kubeera n'abayimbi tusuubira okubeera ne Chris Evans Chosen Becky abantu abateredde ddala visa zaabwe ne Vinka era agenda kudda actually Vinka yakola ne collab n'omukyalo omu Canadian Nigerian olwa summit yawedde kati tumusuubira okumukomyawo guno omwaka bongera okubeera nga bapresentinga tulabe tutekewo enkolagana eriwo sebo ekirala ki ekigenda okuba mu lukiiko kubanga lulabika gaggadde lukiiko gaggadde ate ekikulu kye twagala okugamba bannayuganda nti nno abanaasobola okujja nga bannayuganda nga bali wano conference erina link ku Eventbrite ogendako no registeringa wamala okuregisteringa General Secretary waffe ajja kuweereza email ekulaga ebintu bye twetaaga okuweereza invitation kati wafuna invitation eyo otumala ogikuweereza ng'oteekamu empapula ng'osaba visa ejjawa e Canada okubeera weetaba mu lukiiko luno tusaba abantu bonna abasobola beeyune nnyo ku lukiiko luno kubanga omwaka ogwaggwa Abanigeria baali bangi Abanagana baali bangi Abacaribbean baali bangi Bannayuganda baali batono ate nga abantu abaorganizing olukiiko abasenga Bannayuganda kati twagala okuwa abantu amaanyi okulaba nti nno wadde oli Munnayuganda nawe osobola nawe jangu weegatte mu lukiiko luno oba olina ekibuuzo kyonna oyinza okubuuza mukyala Hope Birungi oba oyinza okubuuza nze Ssali Henry ne nkubuulira biki bye weetaaga okukola okulaba nti nno ofuna invitation letter n'okulaba nti ojje Canada okuteesa mu nkiiko zino tuleme zirekera bannabyabufuzi ebintu bisi bya bannabyabufuzi bokka naffe abantu aba bulijjo ba foot soldiers tuyinza okujja ne twegatta mu bintu era mbadde nakubuuza nti temuli byabufuzi mu bintu bino kiki temuli mbeera tulina mu politics yonna bino bintu bya kuyiga na kuyamba especially aba Black Canadians oba n'aba Africa kulaba nti nabo balabika
bategeera nti bana kye bakozeeko era nga bayigirako ne ku banne okulaba nti bakulaakulana n'okulaba nti basomesa. Omulamu omulala oguli ku summit eno tulina abaana abazaalibwe nga tebamanyi kalicha zaabwe, naye watuuka ali bagenda kuyiga, tugenda kubeerayo abasobola okwambala gomesi, abambala ebinigeria, abambala ebinagana, abambala ekinakenya, then n'emmere. Tunayo abantu abava wano Uganda nga babeera mu Canada nga bafumba emmere ya Uganda, bafumba empombo. Canada tuli empombo, tuli amatooke, naye nga abaana baffe balina okwagala okulaba nti babiyiga okubeera nga bakola ki, bawaata batya, kalicha zaffe zitambula zitya, bintu bingi nnyo bigenda okubeera ku summit eyo. Era nga abantu betusuubira okubeerako abantu abali mu business, obeera ng'omukyala nakye weekoleddeko ekyamaanyi kyoyagala okola, bawulire bategere nti naawe oli mukyala ng'oli muddugavu oba mu Africa naye ng'olina w'otuuse, so okujja ku summit eyo n'obeera ng'oyogerako. Omwana ayinza okukulira eyo ndowooza nga talabanga na ku luwombo, n'alulaba tamanyi na kirimu. Bangi nnyo. This is the state of the nation. Ibifa Mugwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The state of the nation with Henry Ssali.